Yes. Friends, after Modi ji has come into power in the year 2014, it is Modi ji's government which has given constitutional status to National Commission for Backup Class. So you are all aware how parties like Congress, Communist and the so-called regional parties have betrayed OBCs during their regime. Right from 2004 to 14, UPA was in power. Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. In spite of Congress was in power for 10 years, and the so-called regional parties, they claim to be the champions for BCs, supporting Congress government. They never tried to give National Commission for Backup Classes a constitutional status. In spite of the demand made by Dr. Baba Sahib Ambedkar, how the Congress has betrayed, so people are aware. Even after Modi ji coming to power, when he introduced a bill in the Parliament, Lok Sabha in 2017, not only Congress and Communists, the so-called regional parties also opposed to give constitutional status to National Commission for Backup Class. So they even opposed the bill in Rajya Sabha. The bill got rejected in 2017 also. But for the efforts of Modi ji, Amit Shah ji and our beloved President JP Nadda ji, the bill got passed in 2018. Since then, NCBC is trying to do its best in a short span of this 5 years. We could see a sea change in reservations for OBCs in education institutions like Navodaya, Kendriya Vidyalaya, Sainik schools, law universities, wherein first time in the history, 2 years back, BC students have got reservations. Not less than 4 lakh people got benefited, OBC students. Had it been implemented since past many years, the BCs could have been empowered, would have been got a social status, but unfortunately they were denied. But for the anti-BC policies of the then governments. So recently NCBC has brought into limelight various the parties which were in power, either Congress, Trinamool Congress, BRS, so-called TRS party, YSR CP. How they've been betraying OBCs, particularly belonging to Hindus. Hindu OBCs suffering due to appeasement policies of these so-called parties who claim to be the supporters, champions of OBC and weaker sections. These parties not only floated reservation norms for OBCs, depriving a large section of the population the benefits of reservations. Recently in Bengal, the NCBC has brought into limelight wherein there are total 179 OBC castes
in Bengal, where the Muslim population is 27%, whereas Hindu population is 70%. Out of this 27 Muslim population, there are 118 OBC castes. Out of 179, 118 are OBCs belonging to Muslim religion. And whereas BCs are only 61 castes among Hindus out of this 70% Hindu population. So 70% Hindu population has 61 BC caste, 27% Muslim population has got 118 castes. So you can imagine how these so-called Muslim castes have been included in the BC list in West Bengal. The NCBC pointed out that the people who have migrated from Bangladesh, Myanmar, all Rohingyas have been issued BC certificates in the name of BCs. And there are only 27% reservations at state level in West Bengal. In the 27% also, 17% are for Muslim BCs and 10% of reservation to Hindu BCs. So 70% of Hindu population having 61 castes has only 10% reservation, and 27% Muslim population having 118 castes has 17%. Is this not the appeasement at the cost of BC Hindus? They also show that most of the OBCs Hindus have been converted to Islam. So this is the trend going on in so-called opposition parties in Bengal, even in Telangana. Just for the sake of vote bank politics, height of appeasement. We have no bias against any community, but why should there be a distinct bias in favor of Muslim community? That is what we question as BJP. We have no bias at all against any community, but why there should be a distinct bias when it comes to Muslim community? And unfortunately, in Andhra Pradesh, the height of appeasement took place during YSR regime. 2004 to 2019. As far as the Anantaram Commission recommendations are concerned, there are hardly 193 castes in Andhra Pradesh, undivided Andhra Pradesh, having a population of 54% OBCs. OBC population was only 54%. As per the Mandal Commission recommendations in the year 1980, there were 3,687 castes identified by Mandal Commission as BCs in all states and UTs. And there were only 2 castes from Muslim religion have been included in Andhra Pradesh in the erstwhile undivided Andhra Pradesh state, wherein BCs had 25% reservations. And the then Chief Minister Rajshekhar Reddy has included nearly 14 castes from Muslim religion and given a separate reservations in the name of BCE category, 4% reservation. As per the Mandal Commission recommendations, already 2 Muslim castes have been identified
And they've been provided reservations in the BC A and B since 1972. But when it came to 2004 to 2009, the then Chief Minister Rajshekhar Reddy, to appease Muslim community, all 14 castes, and what were the castes left out in Muslims? And no Christian, no Sikh, no Jain has been considered in this minority. And the height of appeasement goes after division of the state in Telangana and Andhra Pradesh. And our beloved Chief Minister Chandrasekhar Rao Garu, KCR, knowing fully well that though the population in Telangana of Muslims is only 12%, already exclusively 4% reservation has been given to Muslims for 14 castes in the name of E category. Apart from BC A and B, where castes like Dudekula, Ladakh and Qureshi, whatnot, have been already included in BC and B. Mehtar. And the so-called our Chief Minister, height of appeasement at the cost of OBC Hindus. He has passed a resolution in the Assembly increasing the 4% this so-called reservations to 12% to Muslims. So you can imagine when state has got 12% reservation, already in the name of 4%, in the name of BC A and B, not less than 4% of Muslims have been already adjusted in E category and almost 3% in BC and B. So almost 7% reservations have already gone in the name of BC Muslims. Hardly, how much is left? 5 to 6%. Out of the 6%, will there not be any creamy Muslims in that? If you take that creamy Muslims, creamy layer into consideration, again, the population of the Muslims left over will be hardly 5 or 6% or 4%. So this gentleman, KCR wanted, I also know that one commission which he has constituted by Sudhir, something like that, they were also insisting for hardly 8 to 9% reservations for Muslims. But this gentleman wanted to become a champion of Muslims. He said that not 8 or 9%, entire 12% be given reservation. So will this not be called as an communal reservations? So the 25% reservation for BCs, which is going on since 1972 till Rajshekhar Reddy period, there was no increase in reservation. Though some of the castes have been already included in the BC list also. So of the division of the state, this 193 original BC caste in undivided Andhra Pradesh, now it has come to 135 castes in Telangana and 156 BCs in Andhra Pradesh. Apart from this, there were 34% local body reservations for BCs. But unfortunately, these two states ruled by TRS and YSRCP, when court has given a direction that the reservation should not exceed 50%, so without providing any empirical data to the court or scientific data to the court, though this so-called gentleman KCR has conducted Samagra Kutumba survey, he did not provide any data to the court. Henceforth, he did not approach even the court of law. He has cut down the reservations of BCs from 34 to
18 to 23%, depending upon the districts. So how much reservations he has cut down to the BCs is not a betrayal to the BCs of Telangana, more particularly BCs who are constituting 52% population. And the height of abasement is, in GHMC, Greater Hyderabad Municipal Corporation, there are 150 wards. Out of this 150 wards, 50 wards are exclusively meant for BCs. So that is the 33% reservation, where because of Hyderabad population more in BC, they have taken district into consideration. They have implemented 33.3%. So out of these 50 divisions, Muslims in the name of BCs, they have won 32 divisions, but Hindus, who constitute 52% population, they won only in 18 divisions. So you can imagine how BCs are suffering to this appeasement policies of these so-called governments like TMC, TRS, BRS and YSRCP. Is it not an injustice to the BCs belonging to Hindus? Apart from this 32, there are other Muslims who got elected from general seats. And one more glaring example, how these governments have been betraying BCs, particularly in Telangana. When it comes to the higher education to the students of BCs, so-called professional colleges, engineering, medicine and postgraduates, where the fee reimbursement scheme, the fee reimbursement is totally implemented for BCs belonging to Muslims and Christians. When it comes to Hindu BCs, there is a criteria. Unless until you attain rank below 10,000 in the common entrance examination, you will not be paid full reimbursement. Why this discrimination? Why this discrimination? I want the government to answer. When I raised this question in assembly as an MLA, the CM put a blank face. How can it happen? And I assured that I'll see to that all the BCs, even belonging to Hindus, also get full reimbursement. Almost 7 years has been passed. Nothing has been done. And as I said, in West Bengal, how these Bangladeshis, Rohingyas, migrants have been issued BC certificates, and all the Muslims. And for information, in Kerala, where Congress was in power, UDF and LDF is power, all the Muslims in Kerala are belonging to BCs only, BC community. Kerala has got a 40% reservation for BCs, where the population of Muslims is 26%, Hindus 50%, 55 to 60%, but the reservation goes like this. Out of every 40 posts, 11 goes to Elavas, 10 to Muslims, 4 to Latin Catholics, and even Catholic Nadars, and 3 to Hindu Nadars. So, when BC Hindu population having 60% population and 26% Muslim population, out of this 40% reservation, you see how many Muslims and Christians are getting in the name of BC reservation and how many Hindus. Why this discrimination? Why this appeasement? That is what we as BJP, OBC Morcha would like to question all these so-called regional parties and national party who has got a 100 years history, Congress party,
And where Congress party is in power in Rajasthan, you will be surprised to know 7 districts in Rajasthan, they have not got a single OBC certificate or OBC reservation for any single person. Though the population is not less than 50% in all the districts, BC population. And they claim that everybody is a creamy layer. This is the attitude of Congress towards BCs belonging to Hindu. And Bihar, the so-called Nitish Kumar, called to be the champion for extreme backward classes. अति पिछड़ा वर्ग समाज का दो मिसैया लोग मानते हैं उनका रवैया right from 1993 to 2023 जहां वो कुर्मी जो जाति है बड़ी आबादी ओबीसी में आती है वो बिहार के अंदर जो बसते हैं बिहार के विभाजन के बाद अभी कोई भी सरकार या लल्लू प्रसाद यादव सरकार न या नीतीश सरकार they have not recommended this Kurmi caste to be included in the OBC central list. जो झारखंड में कुर्मी चोटा नागपुर के नाम पे जो बसते हैं उन्हीं को केंद्र सूची में पिछड़ा वर्ग का वो सर्टिफिकेट दिया जाता है हालांकि नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज का है 10 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और हमारे सामाजिक मंत्रालय जेडीयू के साथ था लल्लू प्रसाद तो 10 साल थे they never tried to make an attempt to see that Kurmi belongs to Bihar be included in the central OBC list. इस तरह अभी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से इन लोगों का पर्दाफाश किया जा रहा है वेस्ट बंगाल में जहां मैं बार बार बताता हूं 189 जातियों में 179 ओबीसी जातियों में 118 मुस्लिम के ओबीसी समाज के जाति बनते हैं जहां की 27% मुस्लिम पॉपुलेशन है जहां हिंदू 70% का आबादी है 61 जातियां ही हिंदू सूची में जुड़ता है इतना अंतर जहां 27% मुस्लिम पॉपुलेशन को 118 बीसी सूची में जगह मिलती है और जहां 70% जो ओबीसी के हिंदू पिछड़ा वर्ग समाज है उनमें 61 जातियों की जुड़ जाती है इस बीच में हमें पता भी चला कहां प्रदेश के सरकारियों में पुलिस डिपार्टमेंट के जो नौकरियों का भर्ती हुआ 95% के ऊपर ही जो बीसी कोटा में एक ही मुस्लिम जाति को ओबीसी को ही वहां इससे ही पोस्ट मिल जाता है या 2 या 4 हिंदू ओबीसी को मिलता है इतना जो ओबीसी हिंदू विरोधी जो सरकार ममता जी सरकार इनको जवाब देना चाहिए इनको समर्थन करने वाले आज कांग्रेस पार्टी का मैं पर्दाफाश इसलिए किया जा रहा हूं जब मनमोहन जी का सरकार था चुनाव के पहले 3-4 पहले महीने 2014 में 37 जातियों को वो वेस्ट बंगाल के ओबीसी सूची में जो है 37 जातियां जो रिकमेंड किए एक ही दिन के अंदर हमारे मनमोहन सिंह सरकार कांग्रेस पार्टी उसमें 35 मुस्लिम ओबीसी समाजों को ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में दर्जा दिया गया सिर्फ 2 और 2 हिंदू ओबीसी को ही ओबीसी का दर्जा दिया गया इतना आज अन्याय न इंसाफ हिंदू समाज के पिछड़ा वर्ग समाज के क्यों किया जा रहा है आज भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है हमारे राहुल गांधी जी को और हमारे कांग्रेस पार्टी बार बार आप जाति आधारित जनगणना के बारे में जो नीतीश कुमार या ममता बनर्जी राहुल गांधी
आप जो बार बार जिक्र करते रहते हैं, आप डिमांड करते रहते, मांग करते रहते हैं, क्योंकि आपको मन नहीं बना पिछड़ा वर्ग आयोग को जब संवैधानिक दर्जा देने का जब सदन में प्रस्ताव रखा गया, बीजेपी क्यों समर्थन नहीं दिएगा? क्यों आप जब सत्ता में थे, आजादी से लेकर 2014 के बीच में लगभग 60 साल तो आप सत्ता में थे कांग्रेस पार्टी, क्यों आप जाति आधारित जनगण क्यों नहीं किया गया? मैं पूछना चाहता हूं। ये नीतीश कुमार को भी मैं पूछना चाहता हूं, क्यों जब कांग्रेस के सरकार को क्यों आप चेतावनी नहीं दिए? मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर क्यों दबाव नहीं डाले? आज मैं यहां तेलंगाना के अंदर भी केसीआर सरकार को मैं आज सवाल करना चाहता हूं। आप समग्र कुटुंब सर्वे के नाम पे जो सर्वे किया गया, अब बार बार असेंबली में जिक्र किया गया, ये तो तेलंगाना तो वीकर सेक्शन स्टेट है, एससी, बीसी और एसटी ये बहुल समाज का जो प्रदेश है, क्या इंसाफ है? यहां लगभग 52% आबादी जो ओबीसी के है, उनमें से सिर्फ 3 और मंत्रिमंडल है आपकी सरकार में, जहां 1% भी जो पॉपुलेशन नहीं है, जो सामाजिक वर्ग जो है आपके, उनको 4 मंत्री दिया जाता है, ताकि हमारे मोदी जी के सरकार में 27 ओबीसी समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में भागीदार बनाकर किस तरह ओबीसी समाज का मान, सम्मान, गौरव बढ़ाया मोदी जी ने। 35% ये अंतर आप और हमारे बीजेपी और मोदी जी में। आज इसलिए मैं सवाल करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी और यहां के भी तेलंगाना के अंदर भी, क्यों हमारे लगभग 34% स्थानीय इकाइयों में हम आरक्षण दिया गया था, क्यों आप हो आंध्र प्रदेश सरकार, दोनों क्यों न्यायालय के दरवाजा खटखटाए? जहां हमारे बीजेपी सरकार थे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, जब यही मुद्दा जो आया, ये 50% का जो सीलिंग, जो हमारा कोर्ट का जो आदेश था, मगर वहां हमारे शिवराज सिंह चौहान सरकार हो मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में फडणवीस और हमारे शिंदे जी का सरकार, तुरंत वो न्यायालय, उच्च न्यायालय पहुंचे और ट्रिपल टेस्ट कराए, इंपेरिकल डेटा बताए और ओबीसी समाज के मांग जो था, हक तो वहां बगैर ओबीसी का आरक्षण का हम चुनाव नहीं करेंगे तब तक उनको इंसाफ मिलेगा। तो बाद में उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार ही मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में वही आरक्षण से चुनाव किया गया। क्यों आप नहीं क्यों किया गया? मैं तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में मैं पूछना चाहूं, कितने आज हजारों संख्या में हम सरपंच को गए, कारपोरेटर को गए, चेयरमैन को गए, म्युनिसिपल, जिला परिषद, मंडल परिषद, जवाबदार कौन है? पूरा आज पिछड़ा वर्ग समाज जो तेलंगाना के अंदर है, ये आने वाले चुनाव में जरूर इनको सबक सिखाएंगे। पूरा देश भर में किस तरह आज मोदी जी के ऊपर विश्वास से पिछड़ा वर्ग समाज आज उन्हीं के समर्थन से मोदी जी 2 बार जीता और तीसरी बार भी जीतने वाला है। आज तेलंगाना के अंदर भी पिछड़ा वर्ग समाज के समर्थन से हम सत्ता प्राप्त करेंगे और इंसाफ दिलाएंगे। I would like to make it again once very clear. We have no bias against any community, but why there should be a distinct bias in favor of Muslim community? This is the question we raised today, and we appeal to all the OBC communities Telangana to awake and teach a fitting lesson in the ensuing elections to this so-called TRS government, who claims to be the champions of OBCs, wherein they tried to provide 1 lakh. क्या ओबीसी के लोग भीख मांग रहे? क्या आप तो बताएं, जिस तरह दलित बंधु 10 लाख दिया गया, हम बीसी बंधु ऐलान करेंगे। क्या हुआ बीसी बंधु? हम पूछना चाहते हैं। इसलिए चाहे वेस्ट बंगाल हो या तेलंगाना हो, कुछ अंतर नहीं, दोनों भी ये बीसी, हिंदू बीसी विरोधी है और तुष्टिकर राजनीति का ये हाइट है इन लोगों का। यही आपसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सो एनी
జాతీయ బీసీ కమిషన్కు రాజ్యాంగ హోదా ఇవ్వడం వల్ల గత ప్రభుత్వాలు వివిధ రాష్ట్రాల్లో ప్రతిపక్ష పార్టీల అధికారులు రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రత్యేకంగా ఏ రకంగా బీసీలకు ద్రోహం చేసింది, మరి ముఖ్యంగా బీసీలలో హిందువులకు ఏ రకంగా అన్యాయం చేశారో మొన్న ఎన్సీబీసీ కమిషన్ ద్వారా బట్టబయలు జరిగింది. అక్కడ మొత్తం మరి వెస్ట్ బెంగాల్లో 179 బీసీ కులాలు ఉంటే అందులో ముస్లింలకు సంబంధించిన బీసీ కులాలు 118. అంటే 27% ఉన్న ముస్లిం జనాభాలో 118 బీసీ ముస్లిం కులాలు ఉంటే 70% ఉన్న హిందూ జనాభాలో మరి 61 కులాలు మాత్రమే బీసీలు. అంటే ఇంత వ్యత్యాసం. 27% ఉన్న ముస్లిం పాపులేషన్కు 118 బీసీ కులాలైతే 70% ఉన్నటువంటి హిందూ బీసీలకు 61 కులాలు మాత్రమే. అంతేకాదు అక్కడ రిజర్వేషన్లు 27% అమలవుతుంది బెంగాల్లో. 27%లో ప్రత్యేకంగా 17% ముస్లిం బీసీలకు, 10% హిందూ బీసీలకు. ఇంత తీరని అన్యాయం. ఎక్కువ జనాభా ఉన్న హిందువులలో ఉన్న బీసీలకు తక్కువ శాతం రిజర్వేషన్లు, తక్కువ జనాభా ఉన్నటువంటి బీసీ ముస్లింలకు ఎక్కువ శాతం రిజర్వేషన్. ఇటీవల చూసాం మనం పోలీసు రిక్రూట్మెంట్లో కూడా ఎక్కడో దాదాపు ఒక 100 పోస్టు భర్తీ అయితే 90 పైగా బీసీ ముస్లింలకు ఎస్ఐ పోస్టు దక్కాయని, మిగతా 5-6 మాత్రమే బీసీ హిందువులకు దక్కాయని. అంటే రిజర్వేషన్ ఆధారంగా. అక్కడ ఎన్సీబీసీ ఆ ప్రభుత్వం కమిషన్ను ప్రశ్నిస్తే వారు చెప్పింది జవాబు చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు. బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్ నుంచి వచ్చినటువంటి రోహింగ్యాలకు కూడా వారు బీసీ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడం వల్ల అక్కడ ముస్లిం బీసీ జనాభా పెరిగిపోవడము, ఆ రకంగా మొత్తం ఇవాళ బీసీల హక్కులను కాలేయడం. అంతే ఇవాళ సంతుష్టికర విధానాలు. ఒకవైపేమో హిందువుల కొనసాగు పట్ల బీసీల పట్ల తీరని అన్యాయం, అదే రకంగా మరి బీసీలుగా ఉన్నటువంటి ముస్లింలు మరి ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళకు కూడా బీసీలు ఇస్తే బీసీల హక్కులు, అసలు శిశులైన బీసీల హక్కులు ఈ రకంగా ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాల్లో కాలరాస్తున్న విషయాన్ని ఈరోజు ఈ మధ్యలో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇంకా అనేక విషయాలు బీసీలున్న హిందువులు ఇస్లాం మతంలోకి చేరుతున్నారని చెప్పి ఈ రకమైన వార్తలు. అంటే వెస్ట్ బెంగాల్లో ఏ రకంగా ఈ యొక్క సంతుష్టికర విధానాలు పేరు మీద బీసీలకు అన్యాయం చేస్తారు, అదే పద్ధతి వాళ్ళ తెలంగాణలో అంతకంటే మించి ఇవాళ కొనసాగుతున్నది. ఇవాళ స్థానిక సంస్థల్లో 34% రిజర్వేషన్లు ఉంటే మరి ఇవాళ ఆ 34% రిజర్వేషన్లో బీసీలుగా చెప్పబడే ముస్లింలు 50 బీసీ డివిజన్లలో 32 వాళ్ళు పొందితే హిందూ బీసీలకు 18 మాత్రమే. దీన్ని ప్రశ్నిస్తే దానికి జవాబు లేదు. ఇవాళ బీసీలో రిజర్వేషన్లు ఉన్న దాంట్లో ముస్లింస్ గెలవడమే కాకుండా జనరల్ సీట్లు కూడా ముస్లింలు గెలిచి ఇవాళ ఎంతమంది 48 పైగా కార్పొరేట్లు గెలగలుగుతున్నారు. ఇది కేవలం హైదరాబాదే కాదు, అన్ని పట్టణాల్లో కూడా ఈ రకంగా బీసీల హిందువుల వాటా ముస్లింల పేరు మీద బీసీలు తన్నుకుపోతా ఉంటే ప్రేక్షక పాత్ర వేస్తారు. అన్నిటికంటే విచిత్రం ఏంటంటే రాష్ట్ర విభజన తర్వాత మొత్తం ఈ రాష్ట్రంలో 12% ముస్లిం జనాభా ఉందని చెప్తున్న ప్రభుత్వం ఈ పార్టీకే అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే బీసీ జాబితాలో మరి ఆ రోజు మేతర్ కానీ దూదేకల కానీ ఇంకా అనేకమైనటువంటి కులాలు మరి లద్దాఫ్ లాంటి కులాలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ అదనంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముస్లింలలో ఇంకా 14 కులాలను చేర్చి బీసీఈ పేరు మీద 4% అదనంగా రిజర్వేషన్ కల్పించారు. అదొక అన్యాయం అయితే ఇప్పుడు ఈయన మొన్న అసెంబ్లీలో 4% ఉన్న ముస్లిం రిజర్వేషన్లు 12% పెంచుతా అని చెప్పి తీర్మానం చేశారు. ఇంతటి అన్యాయం అంటే జనాభా ఉన్నదే 12%. ఈ 12% జనాభాలో ఈ పాటికే కొన్ని ముస్లిం కులాలు బీసీ జాబితాలో చేర్చున్నాయి. అది అనంతరాం కమిషన్ సిఫార్సు మీద 1972 నుంచి జరుగుతూ ఉన్నది. అది మండల్ కమిషన్ సిఫార్సు 1880 చేసినప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో ముస్లింలకు వెనుకబాటుతనాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని 2 కులాలని ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా బీసీఏబీలో ఈ లద్దాఫ్ మేతర్ను మాత్రం పరిగణించారు. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే తగుదనమ్మా అని చెప్పి పోటీపడి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని మించి ఇవాళ 12%. ఇవాళ 12%లో ఈ పార్టీకి మీరు చెప్పినట్టు బీసీఏబీలో రిజర్వేషన్ పోతే మరి అందులో మిగతా జనాభాలో క్రీమీ లేయర్ కింద మరి ముస్లింలు కొంతమంది పోతే
మిగిలేదు ఎంతమంది 5-6%. అంటే 5-6% కూడా కాదని నువ్వు వేసినటువంటి ఒక సుధీర్ కమిటీ కమిషన్ ఏదో వేస్తే అది కూడా 8-9% రిజర్వేషన్ ఇవ్వచ్చు అంటే 8-9 కాదు, నేను 12% ఇస్తా అని చెప్పి నేను మరి ఆ రకంగా ఇవాళ ఓవైసీని మించినటువంటి మరి ఒక మతతత్వవాదిగా కేసీఆర్ గారు ఈ మతతత్వ రిజర్వేషన్లు ఏ రకంగా ఏర్పాటు చేసిన మొత్తం తెలంగాణ సమాజం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఇవన్నీ విషయాలు కూడా ఇటీవల అన్ని వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అయినా ఇవాళ ఏమాత్రం కూడా ఇవాళ బీసీల వాటాను ఈ రకంగా బీసీల పేరు మీద ముస్లింలను బీసీలను ఎరవేసి తన్నుకుపోతా ఉంటే పేక్షపాత వహిస్తున్నారు, పెద్దపీట వాళ్ళకు వేస్తున్నారు. ఈ రకమైన ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలు పాల్పడుతున్నారు. ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ అన్ని విషయాలను ఇవాళ బెంగాల్లో కానీ, రాజస్థాన్లో కానీ, ఇవాళ కేరళలో, కర్ణాటకలో, ఇవాళ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఏ రకంగా ఈ యొక్క సంతుష్టికర విధానాల వల్ల హిందువులకు అన్యాయం చేస్తున్నారో, హిందువులలో ఉన్న బీసీలకు అన్యాయం చేస్తున్నారో ఇవన్నీ కూడా బట్టబయలు చేస్తాం. మీరు మొన్నటి వరకు దళిత బంధు మాదిరిగా బీసీ బంధును ఏర్పాటు 10 లక్షలు ఇస్తామని చెప్పి ఇవాళ మీరు ₹1,00,000 ఇవాళ ఇచ్చి అంటే ఇవాళ బీసీలను అంటే ఈ రకంగా మరి ఎంత చిన్న చూపు చూస్తానికి ఇది తాజా ఉదాహరణ మాత్రమే. కాబట్టి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా తప్పకుండా బీసీలను మద్దతు కూడగట్టి దేశవ్యాప్తంగా మోదీ గారు మరి బీసీల యొక్క సంపూర్ణమైన మద్దతుతోనే 2 సార్లు ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు, అధికారులకు వచ్చాడు. 3వసారిగా ఏ రకంగా ఇవాళ వారు ఆ మద్దతు కూడగట్టారో ఇవాళ జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంతసేపు మీరు ఈ జాతీయ కమిషన్కు పార్లమెంట్లో రాజ్యాంగ హోదాను అడ్డుపడ్డది వాస్తవమా కాదా కాంగ్రెస్, రాహుల్ గాంధీ బట్టబయలు చేయాలి. ఇవాళ కాంగ్రెస్ నాయకులు తెలంగాణలో ఈ బీసీ సమాజం జవాబు చెప్పాలా, మీరు అడ్డుకున్నది వాస్తవమా కాదా? మీరు ఆనాడు మండల్ కమిషన్ మీరు పార్లమెంట్లో అడ్డుకున్నారు. నెహ్రూ నుంచి మొదలుకుంటే మొన్నటి రాహుల్ గాంధీ వరకు బీసీల రిజర్వేషన్లు వ్యతిరేకించారు. మీరు రాజ్యాంగ హోదాను విభేదించారు. అటువంటి వారి వల్ల మొసలి కన్నీరు గార్చి బీసీ ఎజెండాతో తెలంగాణలో మేము గెలుస్తాము వస్తామంటే బీసీలు అమాయకులు కాదు, మోసపోవడానికి. ఇవాళ బీసీలకు ఇవాళ ఆపద్బాంధుడు ఎవరంటే ఇవాళ అభినవ మహాత్మా జ్యోతిబా ఫులేగా, అంబేద్కర్గా మోదీ గారిని వాళ్ళ ప్రజలు చూస్తున్నారు. ఎందుకంటే 27 మందిని కేంద్రంలో మంత్రివర్గం వాళ్ళకి స్థానం కల్పించడము, అదే రకంగా కేంద్ర విద్యా సంస్థలు మొదటిసారి రిజర్వేషన్లు కల్పించడం వల్ల 4 లక్షల మందికి బీసీ విద్యార్థులకు ఇవాళ అడ్మిషన్లు పొంది ఉన్నారు. కాబట్టి ఇవన్నీ వాస్తవ విషయాలు. ఖచ్చితంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బీసీ మోర్చా పెద్ద ఎత్తున ఒక సామాజిక ఉద్యమ రూపంలో ఈ కాంగ్రెస్, ఈ టీఆర్ఎస్, టీఎంసీ ఇవన్నీ కూడా కేవలం అపీజ్మెంట్ పాలిటిక్స్ వల్ల ఏ రకంగా హిందువులకు బీసీలకు అన్యాయం చేస్తున్నారో దీన్ని బట్టబయలు చేస్తాం. ఈ మహాసంపర్క్ అభియాన్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున బీసీ మోర్చా కూడా ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకుపోయి అన్ని కులాల వారిని ఏకం చేసి వాస్తవ విషయాలు వాళ్ళ ముందు మేము పెడతామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. ఎనీథింగ్ There are no doubts. I have a doubt. They have followed at Nara అనేది. రాజకీయాలు ఇది చరిత్ర చెప్తుంటే మళ్ళీ పార్టీ ప్రజల మద్దతు ఉన్నప్పుడు మాకు ఏమీ కాదు. ప్రజల మద్దతు కూడా కట్టుకున్నా ఏ రకంగా అన్యాయం చేశారు, అన్యాయం చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇప్పుడు మొన్న వెస్ట్ బెంగాల్ అయితే అంత బాహటంగా వారు బంగ్లాదేశు మరి హైదరాబాద్లో కూడా జరుగుతుంది. అది హైదరాబాద్లో రోహింగ్యాలకు కూడా సర్టిఫికేట్ ఇస్తలేను కాదు. సో థ్యాంక్ యూ సార్.